Jai Shri Gurudev. Welcome back to my YouTube channel. This is Ravian, Assistant Professor, Department of Commerce and Management, BGS IMS, Chikbalapur. I am here to explain the concept inventions not patentable in India. I repeat, inventions not patentable in India. Before stepping into this, we should understand what kind of inventions can be patentable in our country, in India. See, there is a criteria for patentability of an invention in India. That is, we should fulfill three conditions or three criterias. In that, first is absolute novelty. Absolute novelty means the invention should be new and not disclosed to the public anywhere in the world in any form or through any medium. And nextly, inventive step, or it should be a non-obviousness. The invention should be non-obvious. The invention should not be obvious to a person skilled in the art in the relevant area of the technology, and should involve an inventive feature which is distinctive in nature from the previous inventions made in the same field. And thirdly, industrial application. The invention should be industrial applicability. The new product or process should be capable of being made or used in an industry, and it should have economic significance. So these are the three criteria which should be followed to get patentability for an invention in our country. That is absolute novelty and non-obviousness and industrial application. Okay, so these are the three things. So now I'm going to explain the inventions not patentable in our country, which is not able to get patent. Okay, the inventions which are not patentable. So let me explain one by one. So section 3 of the Indian Patents Act 1970 deals with the inventions which are not patentable in India. Section 3 regarding these inventions, the two which is not patentable in our country. So the following are not patentable in India. So first one is an invention that is frivolous or that claims anything obviously contrary to well established natural laws. So these inventions which is frivolous in the sense useless invention, and that invention obviously it will contrary to well established natural laws. So it is contrary to the natural laws, opposite, ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂತಹ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. And secondly, an invention, the primary or intended use of which would be contrary to law or morality or injurious to public health. So if any inventions intentionally is going to contrary to the law or morality or injurious to the public health, which is going to harm the public, which is going to harm the morality, which is going to smash the contrary of law, which is law and justice in the country, so such inventions are also not patentable. We can't get patentability of such inventions which are intended use of which would be contrary to the law and justice and morality, or which is injurious to the public health and safety. And thirdly, the mere discovery of a scientific principle or the formulation of an abstract theory, any discovery or any invention which is
comes from the scientific principle or which is comes from the formulation of an abstract theory, so that will be the inventions which we can't get a patentability. We can't get a patent for those discoveries, for those inventions which are come from the scientific research, scientific principles or formulation of an abstract theory. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್, if you discover a new thing, so that inventions definitely you can't get a patents. And next, fourth one is a mere discovery of any new property or new use for a known substance, or of the mere use of a known process, machine or apparatus, unless such known process results in a new product or employs at least one new reactant. See, so this is very important. The discovery or invention, so which is already known, the substance which is already known, or the process which is already known, the machine which is already known, or apparatus which is already known, and by using that known product or known idea, you are going to employ or at least a new production or new thing or new invention or new product or new reactant. So by using the old one or known one, you are going to create a new thing. So that is also a invention which is not patentable in our country. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ನೀನು ಹೊಸದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಹೊಸದನ್ನು ನೀನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾವುದರಿಂದ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಸಚ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ can't patentable, and you can't get a patentability of such inventions. And fifth one, a substance obtained by a mere admixture resulting only in the aggregation of the properties of the components thereof, or a process for producing such substances. So here the substance, which means a thing obtained by a mere admixture resulting only in the aggregation of the properties of the component thereof, or a process for producing such substance. In order to produce something, in order to manufacture, in order to invent a new thing, you are going to admixture, you are going to you are going to mix the various things, already known things. So that is also that aggregation of the properties will going to give a new product, and such kind of inventions are not patentable in India. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಅಡ್ಮಿಕ್ಚರ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬೆಲ್ಪುರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನೇನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಮಂಡಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಲ್ಪುರಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. ನೀನೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಪೇಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇಲ್ಪುರಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಅಡ್ಮಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ aggregation of various properties, and that results in a new invention, and such inventions not patentable in our country. And sixth one, the mere arrangement or rearrangement or duplication of known devices. See, arrangement or rearrangement or duplication of known devices, the two, each device functioning in independently of one another in a known way. So everything or every known thing, known device is independently working in that invention. ನೀನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಡಿವೈಸು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಬೇರೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸೊ ನೀನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನೇಗ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋವು.
ಅದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೈಕು, ಮತ್ತು ನೇಗಲ್ದು ಅದರ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀನೇನು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಯು ಆರ್ ರೀಅರೇಂಜ್ಡ್ ದಟ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗನ್ನು ನೀನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೀಯಾ. ಅಂದರೆ ಇರೋದನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ನೀನು ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಎನಿ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನೋನ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪೇಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟು such devices are functioning independently. If the devices are working interdependently, so definitely you'll get a patent. Definitely that invention can be patentable. But the functioning of such devices are independent, and that inventions cannot be get patentability in our country. And next one, seventh one, a method of agriculture or horticulture. Any methodology, any technique, any technology which you are going to use in agriculture, and the methodology which you are going to use in horticulture, that method is not patentable in our country. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು, ಹೊಸದೊಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ನೀನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ ಭಯ್ಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಅದು ಸಸಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕೋ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನೀನೇನೋ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ that is the thing. And next one is inventions relating to atomic energy, ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಎನಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಅಟೋಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ can't be patentable in our country. And next, any process for the medicinal, surgical or curative or prophylactic or other treatment of human beings or animals. See, if any invention of any process of any that invention or new idea which is related to a medicine, which is related to a surgical, or which is related to a curative or prophylactic the ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ನು, ನೀನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ನು ಅದು ಸೊ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನೀನು ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಾಟ್ patentable in the country. And 10th one, plants and animals in whole or any part thereof other than microorganisms ಬಿಟ್ಟು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು, any plants and animals in whole or part thereof, ಆ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀನು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಹೋಲ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಓಕೆ, ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀನೇನಾದರೂ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀನು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪೇಟೆಂಟಬಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, mathematical or business method or a computer program or algorithms, so these are also not patentable in India. So that inventions, mathematical inventions, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡಿಡಿದೆ, ನಾಟ್ ಪೇಟೆಂಟಬಲ್. ನೀನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್, and you don't have any rights to use, and you don't want to sell that rights to use of that mathematical formulas. And business methodology, see, every businessman has their own methodology to do business, so you don't want to teach them to do business. So if you have a new idea, you can implement, and you can't sell that business ideology, okay? Or computer program, if you create any computer program, so but somehow it can be patentable, but so according to Patents Act of 1970, Indian Patents Act of 1970, you can't
get patent for those computer programs, mathematical formulas, or business methodologies, or algorithms. Okay, and nextly, literary or dramatic or musical or artistic works, cinematographic works or television productions, and any other aesthetic creations, ಸೌಂದರ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಅದು ಯುವರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಎನಿ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎನಿ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್, musical which means song and all those things, any artistic works, any your creative things, and cinematographic works, cinema and television productions of any other aesthetic creations are beautiful creations, that is also an inventions, but you can't get a patent for those inventions. And next, mere scheme or rule or method of performing mental act or playing games. Jadugar, the best example is Jadugar can't get patent for his mental ability and playing games. Say for example, I have a capacity of managing the people in a good way, in a better way, and I have Jadugar techniques, and I have a mental ability, very good mental ability. So these mental ability and the Jadugar techniques can't be patentable in our country. ನನಗೆ ಹೊಸದಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಜನರನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ, ನಂಬಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಕಲೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಾದೂಗಾರ್ಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಾದೂಗಾರು ಸೊ ಫಟ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಂಬಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ, absolutely new idea, but you can't get a patent for those inventions. And next, presentation of information. See, if any information you're going to present in a seminar, symposiums or workshops, you can't get patent for those presentations. Or any information which is presented, you can't get a patent. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. And nextly, topography of integrated circuits. Topography means ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ವಿತರಣೆ ಅಂತ. Topography, which means so in the particular place you are going to create a new thing. Example, in the mud you are going to create one any thing or any asset or any statue like that. By using natural things you are going to create a statue. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಮರಳಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ. ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಶಿಲೆ ಕೆತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಶಿಲೆ ಕೆತ್ತೋದು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ತಾನೆ, ಒಂದೇ ಬಂಡೆಗೆ ಕೆತ್ತೋದು, ಅದು ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪೇಟೆಂಟಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ is traditional knowledge or is based on the properties of traditional knowledge. Any inventions which is based on the traditional knowledge or which is already in effect is based on the traditional knowledge, that inventions cannot be patentable. ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಕತೆ ಹೇಳೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ನಿನಗೆ, ಅದನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ನಿನಗೆ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಈ ಸೀರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದವಾಗಿ ಉಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಿನಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀನು ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಟಿಕ್ಟಾಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೀರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೊಲಿಯೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್. ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಕುಂಬಾರ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೊಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನೀನು ಇನ್ವೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 16 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್
you can't get a patent, and these are the things which is not patentable in our country, in India. I hope you understand. Thank you all. Jai Shri Gurudev. This is Ravian, Assistant Professor, Department of Commerce and Management, BGSMS, Chikbalapur. Thank you all.